Hello everyone and good evening sa ating lahat. Hello, hello, hello. Good evening. Today is ano ba ngayon? Feb 17. No, this is a Wednesday edition of our StockWentuhan. So hello and good evening. Ayan. It seems no, na marami nang nag-aabang dito sa ano natin, no? I can see some names here. Hello Abby, good evening sa'yo. Who is nag-comment na as early as 7:30. Wow, excited Pero thank you for tuning in. Ito si AJ andi dito din. Hello, good evening. John Bill, hello. Good evening. John Churchill, hello. JC, good evening. Rena, hello and good evening. Ayan. So, ayan. Sige, let's just try to wait for the rest, no? Ayan, dito si Pong. Ganda ng audio. Oh. Nakasungkit tayo ng bagong microphone syempre. Nakahiya naman sa inyo. Ang pangit talaga nung huling audio natin dun sa Monday edition natin Kaya sabi ko, why not? 'Di ba? Yan. Hello Zane, good evening sa iyo. Jefferson, ikaw din, good evening. Alwin, good evening. Romel, Rena, Miggy, sino pa? Si Carlo, Densho, Eshprit, si Densho, si Eshprit. Ayan, so good evening sa inyo Sige. Antay-antay lang tayo ng konti. Tapos magsisimula tayo ng mas maayos. Ayan. Lemuel, good evening din sa iyo, sir. Hello, Jerome. Good evening. Nice, nice. Okay. Sige. Let's just wait for a few more minutes. Siguro mga in the next 1 minute and 30 seconds, we will be starting up. Ayan. Sabi ni Romel, malinaw na. That's good. Romel, present again. Of course, hello and good evening. Thank you sa pagsubaybay sa'yo. Mr. Lupin, good evening sa'yo, sir. Brian, hello. Regine, hello. Hello daw sa inyong lahat, guys. Sabi ni Ma'am Regine. Si Miggy nakapila na with video. Pero later on, Miggy, please tune in and post it pa rin kasi baka ma-miss out ko siya. Alam nyo naman, masyadong pag dumami yung ating mga stock request, baka matabunan siya. Ayan. Ayun si Densho. Uy, naka-top badge na. Uy, ayan, nice one. Thank you. Yung top badge na yan, si Facebook ang nagbibigay, hindi ako. Although nakikita ko siya dun sa ko and I can limit it. Pero sabi ko, yeah, pang lang din. I know na kumbaga yun na yung pasasalamat ko dahil nag-tune in kayo dito sa page. Hello Lance, good evening. Alfred, good evening. Nino, hello. TBGI, sige later on. Post mo pa rin yan Nino Mayong gibe rin sa'yo, abay. Abs, hello. Yan. LC later on. Mamaya yung mga stock request natin Hello James, good evening. Will, evenings. Hello. Si Ma'am Michi, good evening. Pachard ng ASEN. Later on, Ma'am Michi. Yan. Good evening din sa iyo. Hindi ko alam kung paano basahin yan. But, yeah. Okay. Sige. So, it's already 8:05. Now, let me just try to check, no? Guys, ano muna tayo? Syempre, audio check. Just wanted to make sure everything is okay. Pa-press naman ako number 9 if everything is clear. Maayos yung audio. Hindi naman kasi naka-on yung AC ko ngayon, so baka maingay sa background. Just let me know. Ano ba kung may problema tayo sa video, kung maayos lahat, press 9 lang po. Ayun. Ito namang si Phil 8 talaga Pero okay lang. Thank you so much. Yan, salamat sa mga comment, no. Okay, so let's try to start na, no, para at least mas makarami tayo today. Kasi medyo, I know marami sa inyo nag-aabang na nung mga topics natin. Okay? So, first of all, hello everyone and good evening. Dun sa mga bago pa lang dito sa StockWentuhan, this is a regular show here in StockSilog where we live stream both sa Facebook and YouTube every Monday, Wednesdays, and Fridays at 8 p.m. We talk about special topics, Q&A, stock review. So, kung baguhan ka man or experienced a trader, you'll definitely learn something here.
And syempre, everything that we talk about are not recommendations. Okay, hindi pa tayo nagbibigay ng reco dito. Lahat ng pag-uusapan natin ay for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button, so please think before you click. And syempre, if you think that this session is helpful, please follow ninyo naman yung social media accounts natin, especially sa YouTube where we post yung mga timestamp ng bawat topic questions and stock codes sa mga pag-uusapan natin. Popost ko yung link sa comment section sa baba. Share the stream na rin para mas marami tayong matulungan. When you subscribe and share the stream, this helps us continue to deliver the videos and content for free. Ayan. So, having said all that, let me just try and post very quickly. Ito po yung sa YouTube channel natin. Doon sa mga hindi pa nakasubscribe, please do so. Doon sa mga nasa Facebook, if you can visit, para at least makita ninyo yung timestamp mamaya. No? Or kung tomorrow, kung gusto nyo, okay lang din. I'll post it there. Ayan. Okay, so, syempre, unang-una sa lahat, QOTD muna tayo. Diba? Very simple lang naman yung QOTD, which is in line dun sa main topic natin for today. Okay? And that is, eto. Since yung topic natin is about APL, Apollo specific ha, I know may FOO din ang ASEN, pero at least for this one, Apollo ang titingnan natin. No? So my question here will be, are you buying an APL? The APL FOO? If you wanted to participate, QOTD lang, then your answer. Okay? So, if you are buying APL FOO, I'd like to know your answer and why sana. Baka may mga specific kayong mga sagot di ba? Malay ko. Pero definitely yan yung pag-uusapan natin then today, no? Para at least makita lang natin kung ano yung mga pwede nating maging option. Okay? So, ayun. Now, I think malinaw naman yung QOTD kung anong gagawin natin sa kanya or kung ano yung tanong. So, let's try to move on and start our discussion. Okay? Saan ba yun? Okay. So, syempre, first of all, let's have a quick overview muna of the Apollo FOO. Okay? Dun sa mga hindi pa nakakaalam, FOO is follow on offering. Okay? Para po itong IPO, ang difference lang is sa IPO, hindi pa listed yung company, first time malilist. Yun yung IPO. Sa FOO or follow on offering, listed na yung company, magdadagdag lang sila ng additional offers or additional shares sa market. Okay? So, FOO yun. Okay? Now, siguro, if you wanted to look back, some recent ones are PHR, last year lang. So, if you want to review kung ano nangyari sa FOO na yon, you can check that as well. Okay? Ayan. So, overview muna tayo with Apollo. Ito. This came actually from the prospectus. Okay? Prospectus ito So, the FOO offer is 12.35 billion shares. I know some of you hindi nyo pinapansin kung ilang piraso ang shares, but actually, very important ito, which I will be discussing later on kung anong impact ng kung ilang shares yung FOO ng isang company. Okay? Next. The price. FOO price is up to 0.08. Up to hindi pa confirmed ito. So basically, kapag kasi nagkakaroon ng IPO or FOO, kailangan required magbigay ang company kung up to magkano ang i-offer nila as offer price. Okay? Now, at 0.08 kanina, 0.08 yung binigay nilang presyo up to, hindi pa confirm to. Pero based on their prospectus, ito yung up to 0.08 ang kaya nilang ibigay. And if we try to compare that sa current price niya, yung closing kanina na 26.50 ba? Tama ba? 26.50? O basta yun. It's about 230% discount. No, kung i-compare lang natin. Okay? Now, next, the gross proceed naman will be at around 988 million. Anong ibig sabihin ng gross proceeds? Kung paano siya na came up, basically, multiply nyo lang itong 1235 billion sa 0.08 na price.
So, yeah, basically ganun lang, di ba? Very simple. Okay? Next, this one is also critical, guys. So, the offer share. Okay? 80% will be, di ba 12.35 billion ang i-offer nila? Instis will take up 80% of it. So, 9.8 billion sa kanila. Ang para sa atin ay 2.47 billion shares lang. Okay? So, pay attention to that dahil in case na mataas ang demand, baka magkaubusan. In case na mataas ang demand. Okay? So, ayan. Next. Bakit nila kailangan mag-FOO? Usually, nag-FOO ang isang company dahil may kailangan silang gastusan. And for Apollo, this is to buy 49% stake sa PBO, Pacific Blue Ocean Limited Inc. Okay? So gusto nilang bilhin ang minority stake sa PBO. Okay? And then some of it, kung may matitira pa, purchase of equipment, tsaka insurance, and corporate purposes lang. Okay? So, ayan. Ito yung magiging use of proceeds ng FOO for Apollo. And ngayon, just to give you an update, this is the current status. Lahat ito is still valid and awaiting approval from PSE and SEC for the offer period and listing date. Offer period ito yung kung kailan ka pwedeng mag-avail or mag-subscribe. Parang sa SRO, if you still remember, yung recent SRO natin ng ASEN, usually mga around 5 to 7 days ito na where you can buy. Okay? And then, syempre, yung listing date, kung kailan mai-add sa market yung 12.35 billion. Okay? Usually, mauuna ang offer period bago ang listing date, syempre. Okay? Now, most likely, nagtatanong kayo saan ka pwedeng mag-avail ng FOO. Sa ngayon, isa lang ang pwede mong makuhanan, and that is your broker. Okay? Sa broker pa lang. Hindi siya available sa ECPC, ECPSE, hindi pa available. Wala pang IPO pala kasi ang ino-offer ng ECPSE. Pero if I'm not mistaken, soon, plano rin kasi talaga nila na i-add ang FOO doon. So, pero ngayon, wala pa. Okay? Next. If you wanted to know more, ang prospectus is live na sa kanilang website. So, apolloglobalcapital.com, prospectus-2. Ito na yung pinakabago nilang draft, which was January 20, if I'm not mistaken. Okay? Next, syempre, to understand more about this one, let's talk about PBO, Poet Blue Ocean. Okay? So, PBO, it is a Singaporean company. Siyempre, based in Singapore siya. It's a Singaporean company na engaged in engineering design and consultancy services supporting mining, oil, and gas extraction. At saka syempre, offshore exploration activities din. Sila yung may-ari nung MB Siphon 1 na naka-deploy na ngayon sa may Cagayan. So, MB Siphon 1 is a marine barge outfitted with magnetic separator to draw. Ito yun, di ba, yung nababalitaan natin dun sa mga disclosures na si Apollo is now engaged in magnetite iron ore. Okay, so si MB Siphon 1 ang kanilang ginagamit para maghukay or mag-explore doon sa part na yon. Okay? Now, here's the thing. Why is this happening? Okay? Right now, the status of Apollo is they are paying Poet Blue Ocean. Yung may-ari sila yung may-ari again ng MB Siphon hindi si Apollo. So, they are paying Poet Blue Ocean para mag-perform ng activities doon sa paghukay for the magnetite iron. So parang just imagine this one as parang in-outsource nila, no? Yung part na yon.
Instead na sila ang bibili ng makinarya, they just look for a merchant or vendor na gumagawa na nun, and then they'll just pay the company. No? So, ewan ko siguro baka naisip lang ni Apollo na, teka, kesa naman sa binabayaran ko lang siya on a, I don't know, maybe yearly or per ton basis, etong si Poet Blue Ocean, why not take part na lang dun sa earnings nila? And that's why they wanted to purchase minority lang minority. 49%, hindi majority to. 49% lang ng Poet Blue Ocean. Okay, para at least kahit pa paano, 'di ba? May nakukuha pa rin silang sort of earnings para doon sa fees na kino-collect ng Poet Blue Ocean sa kanila. Okay? So, yun nga lang, medyo nakakapagtaka lang dito is that parang, I think this has been a while na, no? Yun nga lang, yung talks between the two, parang for me, hindi pa masyadong ganun ka-mature for this to happen. And hindi pa, even in fact, wala pang MOU yata na nangyayari sa kanila. Yung Memorandum of Understanding or Memorandum of Agreement. No? Kasi at least wala pa ako nakikita. But siguro because of this 49%, baka yun yung reason ko bakit hindi na kailangan nun. Okay? So, ayan. This is Poet Blue Ocean. Ayan. Now, syempre, I know for most of you or for most of us, these are just news, catalyst, fundamental, if you want to consider it. But the main question remains, anong mangyayari sa presyo ni Apollo? Diba? Because of this FOO. Okay? To understand that better, saan ba yung ano ko? Yan. So, to understand that better, ito, what is APL's expected price after the listing? When I say listing, ito yung kapag na-list na yung yung 12.35 billion na shares kay Apollo. Okay? Now, to at least identify or to know kung ano mangyayari sa expected price, let's have a couple of assumptions muna, no? Kasi kailangan natin ng numbers para ma-prove yung potential effect nito dun sa presyo ni Apollo. Okay? First one, let's assume na ang FOO price is at 0.08. Okay? And the market price is 26.50. Okay? Again, assumptions lang ito. Okay? So to know this, ito yung sinasabi ko kanina na why the outstanding shares is important. Okay? Let me try to go back something here. Asan na yun? Okay. So I'll go with Edge. Pakita ko lang siya sa inyo para mas maintindihan nating lahat. No? Sa isang FOO or any form of event na merong dilution aspect, ano yung mga events na merong dilution aspect? These are FOO and SRO. And sometimes even yung dividend, property dividend. So yung tatlo na yon ang merong may dilution aspect. Ibig sabihin ng dilution aspect is it can affect the price of the stock. Na pwedeng bumaba, pwedeng tumaas. Pero usually kapag dilution kasi is mahatak pababa. Kung magkano pwedeng hatakin niya pababa, yun yung tatry natin identify. Okay? For FOO, the important thing is the number of outstanding shares. Okay? So, as we recall, let's calculate. Yung current outstanding shares ni Apollo is 280 billion. Which is ito yun. If you go to Edge, outstanding shares, 280 billion. Limang botol pa yan, pero essentially yun na yun. And then, ang additional share na ilalagay via FOO is 12.35 billion. So, plus 12.35 billion. So, roughly total nito mga around 290
292 billion, no? On the listing date, ha? On the listing date. Okay? So, given na alam na natin yung outstanding shares, alam natin yung additional share, alam natin yung FOO share, alam natin yung market price before listing. So, now let's try to calculate. Asan yung Excel file ko dito? Meron ako napulot na Excel file. So, ito. Okay? Now, let's try to, to identify. Saan yun? Current price. Ano ulit yung current price natin? 2650. So, 0.2650. Number of existing shares. Ito yun. Ayan. Okay. Hindi lang kasi kasha. So, pagpasensyahan niya na. Ayan. Tapos, magkano ang magiging presyo niya? 0.08. And then, the new number of shares is, ilan yun? 12.350, 123, 12.350, 123, 123. Para sumobra ako. Ayan. Tama ba? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ayan, so tama pala. Okay. So, having said all this, since na-input na natin yung mga digits, then potentially, on the listing date, we are looking at around this much. No? Or, let's take everything into account, including the fluctuation and board lot. Potential diluted price is 20. Ay, mali. But 2070 lang to. Mali ako. Mali ito. It should be 2571. Okay? Ayusin ko siya. Gusto kong medyo na-OZ ako eh. 2570. Ayan. 2570. Ayan. O, di ba? O. Tama na ngayon. Ayan. So, potentially, this is the diluted price ni Apollo on the listing date, considering na ang FOO price niya is 0.08 and yung price niya before that listing is 2650. Okay? So, syempre, there are still a lot of factors na it can affect doon sa magiging final price ng APL after the listing. Okay? So, I hope clear kung paano ang sample computation nito. And then, ito, ayan. So, basically, yeah, ito rin yun. There is also the real discount. Ang real discount dito is, this is taking into consideration all the existing and new shares combined. No? So, ito yung potential real discount niya, no? Based on these numbers. Okay? So, yan. Essentially, that's how Apollo works. At least what we can expect from Apollo once the assumption is correct. Okay? So, siguro you can make another calculation once na malaman na natin tong mga specific numbers na to. Okay, so having said all that, let me try to check, no? I'll go dun sa comment section. If you have guys any questions, please comment nyo below para at least tatry kong sagutin. Okay? Ayan. So, let me try to go back up ng konti. Teka ha. Saan na yun? Sabi ni Hermie, preferred shares ba yon, sir, yung FOO? No. Magkaiba ang preferred shares sa FOO. Okay? Magkaiba yon. FOO is essentially same lang. APL pa rin yung stock na hawak mo doon. Sa preferred shares kasi is ibang stock yun eh. It's a preferred stock. No? For GenU, sir, ask lang, pag nag-FOO ba ang isang company, same lang ba ang magiging scenario ng stock price? Tulad ng SRO na bumaba yung price? Yes. Yes, that's correct. Kasi it will all depend kung magkano ang magiging FOO price. And for APL's sake,
up to 0.08. So, hindi ko pa alam kung ano yung up to. Malay nyo, bigyan niya tayo ng 0.01, o di ba? But I doubt. Kasi syempre kailangan, the reason why they have the FOO is para, kasi kailangan nila ng capital to do something. And for APL's sake, that is to buy a minority stake kay PBO. Ayan. Ano pa ba? Sabi ni Mr. Lupin, pero pag nakakuha ka ng 0.08 na FOO, so laki agad ng gain mo doon. For example, sa price ngayon. Exactly. Yes, that is correct. Malaki talaga. Now, here's another scenario to that, no? Let's say, for example, you have a meron ka na existing na Apollo stock, no? And nakabili ka kanina at 26.50. Kunwari, ayun yung average price mo. No? So, if you will be availing of the of the FOO, yung pinakita kong ito, diluted price, this could be your potential price, average price on the listing or after the listing. No? Pero, kung halimbawa wala kang hawak na APL, tapos mag-a-avail ka ng FOO price, ang lalabas doon sa portfolio mo will be just 0.08. And then most likely you are already up by kung ilang percent ito. Okay? Kung ilang percent yung magiging market price niya prior to the listing. So, ang gandang tingnan nun kasi that will be around, kung ganito, around 200% up agad yung presyo mo. Which is good, di ba? Ano pa ba? Charter lang pala si APL, sir. Yep, that's correct. Pero once na makumpleto nila yung transaction na to, then hindi na. Sort of may part, pero since may kubra na sila dun kay PBO, then technically halos kanila na rin yun. Magkakaroon ba ng price dilution? Theoretically, yes. Magkakaroon. Theoretically. Okay? If you guys recall yung nangyari kay ASEN, nagkaroon ng price dilution, di ba? At the open, nag-close siya, nag-open siya at around minus 16%, if I'm not mistaken. Yun nga lang, at during the trading, napataas pa yung presyo. So that's why medyo lumiit na lang yung end of day niya. Okay? Ayan. Saan nyo na po dito yung Excel formula ng TERP? Pwedeng pa-share? Sure. Sige. Sige, later. Kaya ko pa bang ito rin. Pwede rin to. Parehas lang to. If you want. No? This is for the TERP, ha? Excel file lang yun. Para at least ito, website na para you can just apply nyo na lang siya. Don't get confused, ha. Ayun yung nakalagay dito is X rights. Kasi usually ginagamit to for SROs. Pero in terms of computation, same lang siya. FOO tsaka SRO. If you wanted to look at yung theoretical potential price niya afterwards, same lang yan. Is APL for long term? Blessing, depende sa'yo, no? Kung ano yung plano mo. If you are looking at kung long term, wait lang sorry, ulitin ko. Si APL, is it good for long term? Technically kasi all stocks theoretically are good for long term dahil ang presyo ng mga to ay umaangat as time pass by. Okay? Now, for me, on the long term na part, ang consideration ko kasi dyan is dalawa. Number one, stability. And then, number two, dividend. Yun yung tinitingnan ko as good long-term stocks. No? Stability, APL, medyo pa ako dyan. Second thought pa ako dyan. Dividend. APL is not giving dividend as of yet. Hindi pa. In the near future, wala pa. Dahil they are expanding. Ito yon, part ito nun. Kaya kailangan nila ng additional capital para bumili ng something. Para mapataas yung potential market cap nila or
valuation nila on the long run. And it will be, and I think that's a good move, no? Hindi kailangan na magkaroon ng dividend ng APL as of now kasi mas kailangan nila yung pera para mag-expand. Okay. Si John Bill, during FOO, nagbibigay ba ang full allocation kung sakali ni broker? Ito yung problema. John Bill, the answer to that is no. Hindi po. Okay? If you recall, yung pinakita ko sa inyo kanina, asan yun? Asan yung mouse ko? Wait lang. Nawawala yung mouse ko. Teka lang. Shoots, ba't nawawala yung mouse ko? Ayun, finally. Okay. Ayan. So, as I have mentioned here, ayan, 20% lang. Huwag nyo tingnan yung percentage. Meron lang 247 billion shares na available para sa atin. Okay? And then if you try to divide that in terms of the number of brokers na meron tayo, which is roughly 120, 130. So yun lang. So there is a good chance na hindi ka mabigyan ng allocation. Now, ang akin is ganito. If I'm really interested to buy FOO ni Apollo, for example, may advantage dito yung maraming hawak na broker or yung maraming brokers. So for example, ako, I have 5 brokers. So pwede ko magsalang ng pare-parehas na orders sa kanila. And then see kung sino makakapagbigay sa akin ng order. I mean ng number of shares. Okay? So if you have more than one, then you have an edge na makakakuha ka ng better number of shares ng FOO. Kung isa lang, then yun lang, aasa ka dun sa isang mong broker kung mabibigyan ka. Now, if you are, for example, a broker na maraming kliyente, like for example, COL Financial, then the odds of getting an FOO allocation is low. Okay? Now, given that wala pa namang date kung kailan magkakaroon ng FOO ang Apollo, my suggestion is open up another broker account. Linawin ko lang having multiple brokers does not guarantee na mabibigyan ka ng allocation. But with more numbers of brokers, much better ang chances mo na mabibigyan ka. So hindi siya sure ball, pero the odds of having multiple brokers and magre-request ka sa kanila as opposed to isang broker ka lang will be a lot higher. Okay? Now, if you wanted to open up, linawin ko lang, hindi ako broker. Isa lang tayong Facebook page dito. Okay? So, if you want to see some more brokers, ang mga magagandang mga options would be, syempre, call. Nandoon yun. Call, First Metro, PhilStocks, and AP Securities. Okay? If you wanted to, kung gusto nyo lang ng tulong on how, para mapabilis yung pag-open niyo ng account, let me know, message me directly, and I know someone na who can expedite mga opening ng accounts. So let me know. Okay, message nyo lang ako. Sino ang pwedeng gumamit ng FOO, sir? Yung mga may hawak lang po ba ng APL? Nope. This is the good thing about FOO. Anyone can buy. SRO yung merong kailangan may hawak ka muna. Pero for FOO, no, wala talaga. Kahit wala kang hawak, kahit hindi ka pa nakabili ng APL ever since, as long as nag-subscribe ka or nag-avail ka, may chance ka to get FOO shares. No? Kay Rab, sino pwede bumili ng FOO? Ayun, nasagot ko na siya. Saan makakabili? Sa broker ninyo. Okay? We need to have APL. Ayun, no, not anymore as I've mentioned. What if tumaas pa ang FOO price or bumaba? How does it affect the diluted price? Anong mas okay in general? Mataas pa ba or mababa na FOO?
Ralph, ano siya, no? Regardless kung saan siya mapunta, ang only negative lang na mangyayari is kapag yung presyo ng FOO ay, pag ang presyo ng APL bumaba ng 0.08, then doon ka lang pwedeng may talo or actually break even yung 0.08, no? But right now at 12.50, at 12.70 ba? Medyo malabo na siyang bumalik doon sa 0.08 na yon. So, in conclusion, as long as hindi pa siya bababa ng 0.08, mas maganda yung potential na returns sa'yo. Okay, so mas okay yon. Now, how much does it affect sa diluted price? Yun lang. Depende siya sa kung magkano. 'Di ba? Yun nga. Kung ma-check nyo ulit yon, yung, for example, saan na yun? Ito. Kasi we already know that the number, itong existing is hindi man magbabago. Ito ay hindi naman magbabago. So let's say for example, 0.08 pa rin. Now, ang current price, let's say bumaba, 0.15. Sige. 0.0150. Yan. The real discount just nag-decline lang siya ng konti at 45.6. Pero in terms of the diluted price, eto, 0.1470. Okay? So maliit lang. Why maliit lang? Kasi nagdedepende ito sa number of new shares, no, na ibibigay on the FOO. Sobrang laki pa rin kasi ng number of shares ng existing ni Apollo. That's why hindi ganoon kalaki ang effect niya doon sa dilution, no? Kasi dito, number of existing shares ni FOO is 280 billion. 280 billion. Ang idadagdag mo lang is 12.35. So fraction lang talaga siya, no? So with your question, Ralph, definitely may effect, no? Magkakatalo na lang talaga yung kung magkano ang magiging current price at that time. And syempre kung magkano magiging rights, so kung magkano yung magiging offer price ng FOO. Sabi ni Erwin, sir, paano iaavail ang FOO ni APL? Merong lalabas doon sa, makakita ba tayo? Silipin ko ha. Yan. Ano ba? Follow on offering PH. Okay, PHR. Tingnan ko lang kung meron tayong makikitang ano. Parang wala. Ay, ito. Ayan. So ito, for example, no, kay call. If you guys remember doon sa may top part niya, merong lalabas doon na parang colored row. Pag kinlik nyo yon, ayan. Bakit ang pangit ng resolution? Ayan. Ay, ito, mas okay to. Ayan. So meron doon lalabas. Pag kinlik nyo, lalabas tong gantong part na to. And then, mayroong part na how to subscribe. Pwedeng iba-iba yan, depende sa broker ninyo, no? Pero essentially, announcement lang yan ang mangyayari and then you have to subscribe. You have to click on that. Tapos ilalagay mo na kung ilan yung shares na gusto mo. Merong minimum, syempre. Tapos may multiples. So as long as you are there, ngayon wala pa ako nakikita, no, kung magkano yung minimum shares. Pero most likely that will base sa inyong sa board lot ni EPL. Okay? Next. What is the ratio of FOO shares hold? Ratio of FOO to shares hold? Nako, yun lang. Magandang question pero let's try to check, no? Going back from 12, ito lang. Divide mo lang tong dalawang to. 1 minus divide mo tong dalawang to. That's the percentage of shares. Tama ba? So, equal, ay, nyek, protected. Kaya ko ba siyang yan, no? Teka ha. Silipin ko kung so equal minus 1 minus ilan yun?
12,350,000 divided by 280. Walaan ko na lang. Parang mali yan. 5%. Mali akong ginawa. Tama ba computation ko? Mukhang mali yata computation ko. Sorry. But nevertheless, Joel, no, I'm not sure kung bakit interesado ka to know yung sa FOO to number of shares. Remember, walang kinalaman kung may hawak kang APL shares or wala. So, kahit wala kang hawak, you can avail. Walang problema. Genyo, yep, wala yan. Madali makakuha ng FOO o limited lang? Limited. Limited lang po tayo. Ilan lang yan? 2.4 billion? Tama ba? 2.47 billion lang. Ang kabuuan is 12.35. Pero since 80% nun ay sa Insti, 2.47 billion shares lang yung available sa atin. If makakuha ka ng FOO, ubos yan sa Insti o kay Frank Lau. Yeah. Pero don't worry kasi naka-separate naman para at least ma-make sure na merong allocation sa trading public. Diba? Okay. Wow, medyo mahaba-haba pa pala to. Pabor din yan sa mga nakabili sa taas, pwede sila mag-average down. Exactly, yes. Makakapag-average down. Yun nga lang, don't expect na mag-average down ka talaga ng sobrang laki ha. Kasi as I have mentioned kanina or as I have shown kanina, medyo may kaliitan lang. Pero yeah, definitely, ano pa rin yun, pang-average down pa rin siya. Pang holders lang, nope, hindi po. Kahit sino pwedeng bumili. As long as meron kang brokerage account, pwede kang bumili. Mas okay po na mag-FOO na lang, yes. Yes. Hindi po, dahil walang kinalaman kung may hawak kang APL or wala. Wala pang date Vernon. Paano maka-avail ng FOO sa broker? Yun, na-mention ko na kanina, Paul. Paunahan po ba sa pagbili ng FOO? I don't think so. Most likely, ra-raffle off yan. Hindi ako nakapag-avail or hindi ako nag-join doon sa PHR na FOO. No? So I'm not sure kung ano nangyari. Nagkaroon din ba ng ano doon ng raffle? Kasi pag marami ang subscription or maraming interest na buyers, nagkakaubusan ng share sa sa mga brokers. Yes, pwede Jeff. Patrick, so mas maganda ibenta mo na yung existing na hawak. Well, Patrick, depende sa'yo na kung gusto mong ibenta. However, ito lang. As I mentioned, walang kasiguraduhan na may bibigyan ka ng allocation. Okay? So, FYI lang. Ayun, nasagot ko na to, Reb. Zoriel, but there is no assurance makabili. Yes. Walang assurance. Yes. So, kung gusto nyo, so, minabasa nga ako kanina sa hindi, nung kahapon yata yun sa isang Facebook group, nasabi, tara i-bash na natin si Apollo para konti lang maging interesado sa pagbili ng FOO. So, kanya-kanyang trip, basically. Kumbaga chances talaga dito better po ba na mag-TP before FOO para mababa market price? So better pa bang mag-sell ng existing before FOO para mababa market price mo? Well, kung sabay-sabay sila, then bababa yung presyo ng Apollo. Yun. Pero ako if you ask me, hindi ako magbebenta. Mag-avail ako, pero hindi ako magbebenta kasi ganun din naman 'Di ba? Sabi ko nga walang kasiguraduhan. What happens to a stock after it fills a certain gap? Ito I think this is a generic question for Nico, no? Nico, depende sa volume and depende sa momentum ng isang stock, no? Minsan kapag hindi sustainable yung paglipad ng isang stock, there is a good chance na mag-fill the gap yan. Ibig sabihin, bumaba yung presyo, i-fill niya yung gap na blanco.
no? Pero kung halimbawang maganda yung momentum, may catalyst, then most likely wala na. Hahayaan na lang niya yung gap na yon, and then it will continue to soar. Okay? If you want to see specific examples, check for PXP at saka check saan pa ba yung isang nag-gap up dati? Kalimutan ko. Pero yeah, PXP would be one. Check that out. Ano pa ba? Kahit wala kang hold, makaka-avail, yes. Yung mga may current share lang makakabili ng FOO, katulad ng or anybody can buy. Ayun. Mukhang yun yung madalas na tanong, no? Kung makakabili ba kayo ng FOO shares. So the general answer to that is yes. Magkakatalo na lang tayo sa kung magkakaroon ka ng allocation. Yan. Depende yan sa broker, Al. Depende sa broker kung paano. Yung pinakita ko kanina is from COL Financial. So, ganun sa kanila. You're welcome, Carlo. Saan makabili ni sir ng FOO sa broker? On the offer period, guys, yung pinakita ko kanina, ito, ay wala pa pala. Wala pa pala yung offer period. So, on the offer period, maglalabas sa brokers ninyo ng announcement na, hey, we are now open for those who wanted to avail of the FOO. So, ayun, click nyo lang siya. Mabibigyan ba lahat ng APL holders kung mag-a-avail? Kung mag-a-avail. Yan. Then mabibigyan, hindi rin pala, hindi sila mabibigyan automatic ha, as I've mentioned. Is it advisable to buy APL now or wait na lang sa FOO and magkakabil ng FOO kahit wala pang hawak na APL? Again, walang kinalaman kung may hawak ka or wala. Now, Leo, Lowell, tama ba? Lowell, you can avail on the FOO. Yun nga lang, again, hindi sigurado na may bibigyan ka ng allocation. Kahit na, or minsan, ito pa, kung mag-a-avail ka ng, let's say, kunwari lang 2 million shares, kung maraming nag-a-avail, most likely ang ibibigay nila sa'yo ay board lot lang or minimum. And that happens sa mga, especially sa IPOs, yun, madalas yan. Pero given na FOO is similar to IPO, then alam na. For Geril, wait, so di ko pa nasimulan, makaka-avail ka ba sa FOO kung wala kang hawak? Okay. Merong minimum shares para maka-avail? Wala. Kahit wala kang hawak, pwede. Totoo ba na INSI ang makakuha ng FOO? Yes. May allocation sila, 80%, 9.8 billion shares sa kanila. Meron din ang trading public na 2.47 billion shares. Item for the QOTD. Malabo din ba? I hope malinaw O baka connection mo lang, Lance. Matt, possibly ba magkabuhusan during listing date considering na masyadong mababang FOO price ni APL? Eto, Matt, no, gusto ko lang i-clarify. It's true na mababa ang offer share na 0.08 compared to the current price niya ngayon na 26.50 or 26.70 o basta 26 something. No? Pero we also have to take into consideration yung bigat, yung weight nung outstanding shares. Remember, merong 280 billion existing shares. 12 billion lang ang idadagdag. So, in terms of the weight nung part na yon, medyo may kaliitan. Magaan lang siya. No? Upon order po ba ang FOO, kailangan may buying power ka doon? Okay. No, dapat once you avail, dapat meron ka ng buying power. Okay. Now, ito, very important. Nangyari itong issue na to sa akin sa SRO. But I'm pretty sure this is same sa FOO. Okay? So, guys, make sure that during the availment of the FOO, meron kayong nasa buying power nyo na yung amount. For example, halimbawa lang, to buy your preferred number of shares, you need, kunwari lang, 5,000 pesos. Okay?
Now, for 5,000 pesos, dapat nasa, ano nyo na siya, nasa buying power nyo na dapat siya 3 days prior. Okay? Ibig kong sabihin, nasaan ba yung ano ko? Tanggalin ko muna to Yan. So, kunwari mag-order kayo or mag-end ang offer period ng, kunwari offer period is 22 hanggang 26. Okay? Nag-avail kayo on the 25th. Dapat nasa buying power nyo na siya by 19th. Dapat may 5,000 worth ka na dun sa buying power nyo by 15th. Or else, baka hindi yan mag-reflect and hindi kayo maka-avail. Okay? Kasi meron tayong tinatawag na T-3. Hindi ko alam yung pangalan pero yun lang yung ano nila, yung parang characteristic nila. Na dapat 3 days prior, meron kang, nandoon na siya sa buying power mo para mag-reflect yung totoong buying power mo. And ma-avail mo siya. Okay? I hope clear yon. Sa akin, yung nangyari sa ASEN ko, nagbenta kasi ako ng shares para makadagdag doon sa buying power ko a day before. So, syempre, hindi yun naabot. Wala. Nung nakausap ko yung support, sinabihan ako, ay sir, kailangan 3 days prior, hawak nyo na dapat yung buying power ninyo. So, sabi ko, okay, sige, ano ang pinaka best way para magawa ko na siya ngayon? Sabi niya, ganito na lang sir, the best way for now is to add fund. So, yun ginawa ko. Nag-add na lang ako ng additional para lang makabili ako ng SRO shares ni ASEAN that time. Okay? So, ayun, same thing here for Apollo or for the FOO. Again, make sure you have the buying power by 3 days before. And hindi nyo siya dapat galawin, ha? Hindi nyo siya, kailangan, nandoon lang yon, may at least 5,000 ka kung gusto mo ng 5,000 worth. Okay? Ayan. Yung 9.8 billion shares ng Insti, pwede ba nang i-trade yung same day ng listing? Yes. Pwede. Dahil walang grace period sa FOO. Ito, nasagot ko na to. Hermie, nope. Walang kinalaman. Yung prorated kasi, yeah. Depende yan sa kung magkano ang i-avail mo at kung magkano ang ma-award sa'yo. Okay? Di mas maganda pala ibenta mo na APL mo ngayon at bili ka sa 0.08. Pwede. Pero as I mentioned, walang kasiguraduhan na mabibigyan ka ng allocation. Wala pa na. Hinihintay ko din per approval pa lang siya ng SEC at PSE. Paano pag nag-avail ka ng FOO sa call ang broker mo? Ano po ang process? Ayun, yung pinakita ko sa inyo kanina, which is ito. Merong lalabas dun sa upper right, upper side ng call. Click nyo yon, tapos ito. And then, how to subscribe, click here. Ayan. Ganun siya. Mag-increase yung offer price ng FOO maging 0.2. No, kasi hindi na. Maximum na yung 0.08. Dahil if they try to change that, kailangan ulit nilang reprocess nung kanilang registration. So, uulit-ulit sila from the start, from scratch. Magsasubmit sila ng document again kay PSE na ito ang FOO ko or ito na yung bago kong FOO. So, most likely, hindi na. Wow, haba pa to hindi ko na nagawa yung yung pasensya na doon sa yung QOTD mo kung hindi ko na siya magagawa. I'll just try to answer na lang yung mga questions ninyo. So, pasensya na. Hindi ko na-expect na ganun karami yung mga question dito. Pero karamihan di ba? Halos yun naman yung tanong and na nasagot ko naman din. When is expected date? Wala pa. Anything about dates? Wala pa ha. Once makakuha ng FOO, pwede ba sell agad? Yes. Pag nabigyan ka on day 1, on the listing date, pwede mo nang ibenta kung gusto mo. Walang problema.
Kinder, oo, late ka na. Magiging 0.08 ba mismo magiging market price ni APL sa mismong listing date? No, hindi po. Kung mag-a-avail ka, kung wala kang hawak and mag-a-avail ka pa lang for the first time, then yes. Pero kung may hawak ka na, most likely mag-average down lang siya. Pero yung market price ni APL will still be the same. Gaano po ang allowed shares ng individual na pwedeng mo may avail? Kung meron kang 2.4 billion, then pwede mong kunin lahat. Yun nga lang, syempre, depende rin sa broker mo yun. Kung kaya niya ibigay sa'yo yun. Okay, so the maximum is gaano po ka ang allowed? Okay, sorry. I was thinking kung magkano yung maximum. If you are asking about the minimum, board lot yan most likely. Board lot. Board lot o baka pwedeng mas mataas. Depende, no. We'll have to wait for further announcement. Kasi for example, no, ito, if you can still see here, 'di ba? Minimum subscription is 10,000 shares. This means you need to have at least 16,000 pesos to avail the minimum. So, hindi lang pala siya board lot lang. So, for the minimum, most likely baka may minimum cap yan. Pero given na konti lang kasi ang allocation, baka mag-iba pa yan. Okay. Pag mataas ang current price, mas mataas din ang gain if ever nag-avail. Yes, technically. That's correct. What would happen to existing APL stocks after FOO? Paano sir yung factor nun? Averaging lang. When I say averaging, kung magkano ang price mo ngayon, kung magkano yung current price mo, mag-add ka lang doon ng kung ilang, kunwari I have 10,000 shares of APL at 2670. So multiply that, tapos mag-add ka ng kung ilan yung kung ilan yung ma-award sa times 0.08 and then divide mo lahat sila. Yun na yun. Sabi ni Marina, madali lang yan maubos. Yes, madali lang siyang maubos kung mataas ang demand. But looking at least my observation sa market recently, especially kay APL, mukhang mataas ang demand. So there's a good chance na magkakaroon ng oversubscription. Okay. Nagka-raffle sa PHR. We regret to inform lang na ang na-receive ko. Okay. Yun lang. So yun, kung halimbawa mataas din ang demand dito, then yan. Kaya ang sabi ko niya, di ba, lamang ang mas maraming broker na hawak. Dahil if you will be availing sa lahat ng brokers na may na hawak mo, then there's a good chance na mabibigyan ka kahit na minimum. Anong mangyayari sa price action niyan? Same thing, Although I would be expecting some early sell-off dun sa first 30 minutes. This is based on what happened kay Asen, Since parehas lang man silang nangyari. Although SRO yon, ito ay FOO. Pero dilution event pa rin naman sila parehas. Is it possible ba na mababa ng maigi ang market price ni APL prior to exit? Parang nangyari kay ASEN and PHR. John Bill, anything can happen. So, yun muna. Anything can happen. Now, ang nangyari kay ASEN, yes, bumaba siya. Medyo nagkaroon ng decline. Malapit dun sa ex-date. Nagkaroon ng decline. Kasi nga, everyone is, at least yung mga may hawak, nag-aabang na para doon. Okay? Kay PHR naman, ang nangyari sa kanya is nagkaroon ng trading halt. Pero prior to that, lumipad ng 20+% ang PHR. Okay? So, medyo nagkaroon ng doon, medyo magkaiba ng naging effect sa kanilang dalawa. Okay? So, same thing here kay APL on the FOO.
magdedepende talaga siya kung magkano ang ilalabas nila na offer price, no? Pero looking at it, kahit i-maximize nila yung 0.08, I'm quite sure marami pa rin na magiging interesado doon. Ongoing na bang reservation for FOO, Cherry? Hindi pa. Ano nangyari noon kay PHR after nila maglabas ng FOO? Parang may konting guide tayo kay APL. Nagkaroon ng trading halt. Pero prior to that, the day before, ito pakita ko sa inyo. PHR. Ayan. This one. Wait lang namuti nga pala, no? Turn off lang natin siya para... Ayan. Mamaya, mag-i-restart na, i-refresh ko na. Pero for the meantime, ito. Ito yung date na dineclare nila yung listing. So, umangat yan. Tapos, this was October 20, di ba? And then, nag-hold. And then, bumalik na sila ng November 5, which is the listing date na ni PHR. Ayan. And then, umangat lang siya after that. Kailan biyahe ng first barge MB-1? Ang nakalagay dun sa disclosure was second week of February. So, dapat this week. Hindi na sila nagbigay ng ng additional info kung nangyari na ba or hindi. PLC gap up din. Okay. Ayan, sabi ni Renato, no? Yung doon nagtanong kanina about sa gaps. May possibility ba na mag-pump yung price before the listing date ni APL? Tingin ko hindi. In fact, kung ako tatanungin theoretically, logically, dapat hindi nga Kasi most likely, mas marami ang tao na gustong mamili on the FOO. Or at least mag-aabang ng mababang presyo on the listing date. And pwedeng mag-sacrifice doon is yung presyo prior to the listing date. Total of 197 million ang kailangan para sa mga retail na katulad natin. What's your opinion para maging attractive ito given na malaking chance na mag-sell ang lahat? Well, this is attractive para both ways, no? Holder ka man or mag-aabang ka pa lang ng presyo ng APL for the first time. I think both will benefit, no? Pwede ba mag-buy ng FOO sa PSEC? Hindi pa. Hindi pa. Sa broker pa lang pwede. Possible ma-dilute kaya sir yung price after X date? Yes. Yun. Yung pinakita ko kanina, yung calculation ko na yun. Yun yung theoretical price dilution niya. Anong nakalist na name for this? APL FOO ba? Hindi. APL lang mismo kasi it's the same stock. FOO is follow-on offering lang. So, additional stock lang sa market ng APL. Ilang bilyon ang shares ni APL na natitrade? Magkano ba? Tingnan natin free float kasi is 11% So, just take 11% ng 280 billion. So, 280 billion times 0.11. Yun yung natitrade right now. Okay, so it's already 8:05 guys. 9:05. Siguro naman natagot ko na karamihan ng mga tanong ninyo, di ba? Related sa FOO. So I think we can stop there. Right now, gusto ko nang mag-focus doon sa mga stock requests. Okay? So, having said that, let's start. Please post your stock request below and yun na yung gagawin natin ngayon. Okay? So, asan na ba ako? Ayan. So, remember, everything that we talk about here are not recommendations, no, but for research purposes only. Ikaw pa rin ang pipindot ng buy or sell button. So please, think before you click.
And syempre, if you think that this session, especially yung naging topic natin kanina is helpful, please, please, please follow our social media accounts, especially sa YouTube where we post yung timestamp ng bawat topic, questions, stock codes, at kung ano-ano pa na napag-uusapan natin today. Popost ko yung link sa comment section. So, share the stream para mas marami tayong matulungan. Whenever you subscribe and share the stream, it actually helps us continue to deliver the videos and content for free. Ayan. So, post ko lang mabilisan. Ito ang ating YouTube channel. Okay. Uunahan ko na again lahat, no? There would be a good chance na hindi ko masasagot yung mga request ninyo na stock. But don't worry, kung sakali man mauuna ko na siyang ma-check, I'll post yung timestamp sa YouTube channel. Okay? So, with that, ano na lang, subscribe na lang kayo dun sa YouTube channel natin para at least makita ninyo siya. Okay. So, having said all that, let me try and go back. Saan ako? Okay. Let's start kay John Churchill. Asan na yung ano ko? Refresh lang ako. Inom lang muna ako saglit. Ayan. And then, let's load the chart. Okay. So, sabi ni John Churchill, MM and MBT. Ayan. For MM, ayan, nagkaroon na ng dalawang decline, no? Yesterday at saka kanina for Merrimart after a really good rally nung Monday, no? But at least for now, the good thing is that the stock is still on an uptrend. Ang range ko sa kanya is between 580 hanggang 814. So at current price of 720, if I have Merrimart, I'll hold. I'll set my cut loss at 7 pesos. Target ko 814. Kung wala naman akong hawak, I'll wait. Hintayin ko siya between 580 hanggang 680 hanggang 650. Yun yung magiging buying area ko sa kanya. Okay? So, ayan. Next, MBT. Okay. Ayan. For MBT naman, ang range ko is between 4473 hanggang 5187. No. At least ang maganda with MBT right now, I'm not sure if you have heard of Fist. This is actually a good news to a lot of banks. No. Kung hanapin na, may nilabas doon ang AP Securities na article kung ano ang fees at kung ano ang effect nito sa mga banks. I'll try to find that very quickly lang para at least. Ayan. Okay. So this one. FIST, Financial Institution Strategic Transfer Act. It is a measure that will help banks dispose non-performing asset to asset management companies. No. Why is this relevant? Dahil at the end of the year or at the end of the yung kanilang financial disclosures, so pwede nilang tanggalin yung mga non-performing assets doon. Yan. Malaki pala ng NPL ng East-West. Lowest were BDO, UBP, tsaka MBT. Nice. Non-performing assets, tama ba? Non-performing loans. Anong ibig sabihin nun? Ito yung mga loans na hindi nababayaran dahil sa pandemic. Well, hindi lang man dahil sa pandemic, pero in as a whole, ito yung mga hindi nababayaran. So for example, bumili ko ng sasakyan sa bank. Nag-loan ako ng, kunwari lang, 700,000 sa kanila. So may babayaran ako dapat na, kunwari, 15,000 per month sa bank. Dahil hindi ako nakapagbayad, yung loan na yon for the bank, that's non-performing dahil hindi ko nakukuha or dahil hindi nababayaran yung loan amount na kailangan kong bayaran on that month. Okay? So, yun kung meron kang hawak o meron kang loan na meron kang car loan, which is marami sa mga Pinoy. Dagdag mo pa dyan yung mga loan ng house, which is marami rin. Business loans, same thing. And other things.
Ayan. So these are the NPLs. Okay? So this is a good thing, no? This is good news for the banks. Hopefully ano naman sila, makabawi-bawi, no? In terms of their financials. Okay. Now, on the technical side, balik tayo dito, no? 44 ang range ko hanggang 51.87. So at 48.20, if I have MBT, I'll hold. Okay? I'll set my cut loss at 46 pesos. Kung wala naman akong MBT na hawak, I'll wait sa 44.70. And then I'll wait for the bounce na lang. Okay? Next. Uy, may pahabol dito. Aurora, wala po. Walang holding period. Yan. For Lance, MBT, tapos na, BSC. For BSC naman, eto. Okay. For BSC, ang range ko sa kanya is between 1 peso hanggang 190. Okay? And, teka lang saan na yun? Okay. Wala pala. Sorry. Okay. So, going back, no, kay BSC, if I have BSC, I'll hold. I'll set my cut loss at 1 peso pa din. Kung wala naman akong BSC, it is still within the buying area. Or at least my buying area, no? From 1 peso hanggang 120. For both, ang target ko is 190. Okay? So, at least for me right now, given na si BSC ay still on an uptrend, no? It's still attractive for me. Ang gusto ko lang makita is magtuloy-tuloy lang yung volume niya. Okay? Next. Pa. Yun. Okay. Kay pa, ito, no? Nakita tayo ng double top pattern. Pero may nakita rin ako which is quite visible is potential ano to. Apart from double top kasi is a reversal eh. Reversal ibig sabihin nun is from an uptrend here, magre-reverse siya. Magiging downtrend. Okay? So that's double top. Another pattern na potential dito kay pa is the cup and handle. So with cup and handle, ganito naman siya. This is your cup. This is your handle. Okay? So we'll see na lang how it goes. Pagka cup and handle naman kasi, at least I mean for the cup and handle, I think much better sana no if ganito yung mangyayari. What could go there is ganito. Pwede siyang umangat dito on the cup and handle. Okay? So, ayan. So, if I have pa, for example, no, I would consider partially selling or selling pa at this time. No? Dahil pagka na-develop itong double top sa kanya, then as I've mentioned, based on that pattern, the price will go down. So, ayun. Actually, dito pa lang, yung pangalawang candle pa lang from the top here, if narinig niyo ako before, sabi ko untog. Etong candle pa lang na to nung Thursday. Tama ba Thursday? Is untog na. Tapos nagkaroon ng confirmation candle na untog na nauntog na talaga siya. Okay? So, ayan. Now, kung mag-aabang naman ako, saan ako mag-aabang? 2 pesos. Okay? So, BSC tapos na dito. Okay. Ayan. So, for dito naman, ito, maganda yung technicals ni dito, no? As I have mentioned before. Kasi it's continuing its all-time high na play. Okay? Despite the fact na minus 1% siya kanina, it still registered a new all-time high na 1830 pala. Umabot ng 1830 siya kanina. Okay? Now, if I have dito, I'll hold. Mag-aabang lang ako sa kanya na mag-aabang.
Okay? Most likely kung mababa yung presyo ko, ang gagawin ko lang is i-adjust ko itong support or cut loss ko sa kanya, 'no? Saan ba 'yun? Ayan. I'll adjust to 720 or 710 or 712 na level. That will be my cut loss price para lang ma-ano ko siya, ma-maximize ko, 'no? Or kung mababa talaga yung presyo ninyo, then you can set a cut loss ng mas mababa. Like for example, 1485. Okay? So ayun. Ngayon kung wala naman akong hawak na dito, then mag-aabang pa lang ako, I'll wait. Maghihintay pa ako sa kanya kasi wala, eh, minsan mas mahirap habulin yung umaangat na presyo, 'no? So, talagang patience na lang dun. Sure, puwedeng umangat pa 'tong si dito, maybe ₱20, puwede. But since hindi natin alam kung anong mangyayari talaga sa future, then we just have to make sure at least increase our odds na makakaposisyon tayo on a better standing, 'no, as opposed to just, alam mo yun, buhos na lang agad. Okay, ayan. Next, Marisa tapos na 'yan. BSC dito tapos na. For Jeriel, ap okey sige si Apollo, dalawa lang 'no, I'll go with, Converge tsaka Apollo. So Converge, anong nangyari sa kanya? Okey. So mukhang umatras na siya agad 'no, from ₱20. Okay. So with this one, I'll be setting, saan na 'yun? May resistance here at ₱20. Okay, Converge. Okay. So now with this one, it gave me a range of 1750 hanggang ₱20. Okay. And at 1814 kanina, ah, kung may hawak akong Converge, I'll hold. Kung wala naman, ayun, sorry, ulitin ko. Kung may hawak akong Converge, I'll hold. I'll set my cut loss at 1750. Pero kung wala naman akong hawak na Converge, then I'll wait. Hintayin ko siya na medyo mag-bounce dito sa 1749 bago ako pwedeng pumasok sa kanya. Okay? Next. Siyempre, yung pinag-usapan natin kanina, which is Apollo. Okay. Right now, ang range ko is between 1990 hanggang 2907. And at 2650 kanina, medyo malapit na siya doon sa resistance. No? So, with this one, usually kasi binibilang ko lang mini-measure ko lang kung gaano kalaki yung candle. So, kung maglalagay ako ng estimate, maybe in the next 1 to 2 days, baka umabot na siya dito. So, if that happens, kailangan na ng monitoring nito ni Apollo, no? Monitoring ang ibig ko sabihin is baka pwede siyang baka mauntog siya or mag-breakout. So, kapag nauntog na, 'pag nakita tayo ng weakness doon sa part na 'yon, then that will be my sell signal. Kapag nag-breakout, then siyempre hold lang 'yon. Okay? So, if I have Apollo, I'll hold. I'll set my cut loss at 2360. Pati ko nalagyan. 2360. Yeah. Medyo mahirap tansyahin eh. Okay. Now, kung wala man ako hawak na Apollo, then two things. Either I'll wait na bumalik siya ng 1990 or I'll wait na lang na mag-breakout niya tong 2907. Okay? Ayan. Next. For Trunky PHR, load. Okay. For PHR naman, ang range ko is, ayan. So, range ko sa kanya is between ₱2 hanggang 276. No? Since nahulog na siya dito sa 2.76 na resistance, then this could have been my sell signal already. Okay?
So, kung may hawak akong PHR, ayun, I'll consider selling or even partial selling. Kung wala naman, mag-aabang pa lang ako sa kanya, then I'll have to wait, no? Titingnan ko pa siya kung ano yung magiging movement niya. No? But ultimately, the support is at 2 pesos, which is I know masyadong malalim. So with this one, I might consider even the 250 level. Okay? So yan, that's my take on PHR. Next is load. Load. Lode, si Lode. Yan, okay. For load naman, ito mas maganda yung ginawa ni load, di ba? After niya ma-break itong 164 na level, the next day nagkaroon ng pullback. And usually sa mga breakout plays, katulad na nangyari dito kay load, is this just a normal breakout or all-time high, 52-week high? Hindi. Ito kasi yung all-time high eh. So mukhang 52-week high lang to. Yeah, 52-week high. Okay. So for 52-week high, ang ginagawa ko dyan is naghihintay talaga ako ng pullback. And unfortunately, kahapon nangyari yung pullback. So I could have bought there already. Yeah, I could have bought yesterday already. No? Yung nangyari ngayon is the confirmation. Although that's good, confirmation is good pa rin naman. Yun nga lang, lalapit na siya doon sa initial resistance ko at 193. So if I have load, I'll hold. I'll set my cut loss pa din at 164. Kung wala naman, mag-aabang na lang ako ng another opportunity to buy na malapit sa 164. Okay. And then initial resistance is 193. Abi, tapos si MM, ASEN. Ayan. Si ASEN, down ulit siya kanina. Ayan. Nagkakaroon na ng parang, if you guys can see this, parang nagkakaroon na siya ng konting consolidation, no? Dito sa area na to. Okay. Although ang maganda dito is, this is a flag pattern. So, hopefully, magtuloy-tuloy lang siya. Okay. Now, for ASEN naman, ang range ko is between 520 hanggang 942. If we recall nagkaroon na ng dito, nag-disclose na si ASEN na nag-file na sila sa SEC ng paperworks for their 16 billion FOO. Kanina pinag-usapan natin is yung APL, no, na 900 million, 988 million na FOO. Etong kay ASEN yung sa kanila is 16 billion. Okay, 16 billion. And ang range, ang presyo na tinitingnan nila at this time, wala pang confirmed Kung kay Apollo kanina is up to 0.08, kay ASEN between 6 pesos hanggang 8.20. Okay? And also, this year lang, di ba, nagkaroon ng SRO. SRO, and then followed by FOO, which is ito ngayon. Wala pang date. No? And then after FOO, magkakaroon pa ng private placement. So, series of dilutionary event ang nangyayari ngayon kay ASEN. Bakit niya ginagawa to? Dahil kailangan nila ng capital. Yun lang. Okay, so now, going back to the technical, 520 hanggang 942 ang aking range. Kanina nag-close siya at 766. So if I have ASEN, I'll hold. I'll set my cut loss at 7 pesos. Kung wala naman akong hawak na ASEN, I'll wait. Hintayin ko siya between 520 hanggang 6 pesos. For both, ang target ko will be 942. Okay? Next. Tapos na. Alp? Hindi ko alam yung Alp. Dito, tapos na din. Kay Chikoy, now. Ayan. For now naman, ang range ko, ayun. Ang range ko is between 296 or 3 pesos hanggang 410. So, kanina at 317, dun siya nag-close.
Actually, nabasag na niya yung ano, no, yung initial na cut loss level ko. Originally, I set it at 330. Since nabasag na siya, then I'll have to remove that. Ayan. Okay. If I have now, at this time, kung hindi pa ako nakapagbenta, masyado nang malapit, I'll hold na. And instead, I can consider yung candle kahapon as a bounce. Okay? So, yun, kung may hawak akong now, I'll hold. I'll set my cut loss pa din at 3 pesos na. 3 pesos ang cut loss level ko, while kung wala naman akong hawak na now, I think within my buying area pa rin naman siya, no? Yeah. So, from 3 pesos hanggang 3.20, that will be my buying area. Tapos, again, target ko is 410. Next, TBGI. Ayan. For TBGI naman, yun lang. Nahulog na agad siya, no? After nung, ano. Okay. So, for TBGI, if we recall, umangat ito dahil doon sa, tingin ko kasi nadawit lang siya doon sa news na yun eh. If you recall guys, yung doon sa, nung Monday, yung pinag-usapan natin about Converge and Starlink. Ayan. Hindi siya kasama sa usapan na yon, pero since kasama sa discussion ang Starlink, which we know yung partner ni TBGI na Pacific, si Pacific ang kapartner ni Starlink. So, yun. Pag tinahitahin mo yun, I think yun yung reason kung bakit umangat si TBGI that day. Yun nga lang, past 2 days, binentahan na siya. And in fact, nabasag na rin yung, or bumalik na siya doon sa binasag niyang resistance nung umpisa. Okay? Now, with this one, dahil nabasag na siya, confirmed na eh, di ba? Ito yung unang basag. Tapos, this is the confirmation. So, with this one, ang gagawin ko na lang is, I'll adjust my resistance doon sa taas. So, my new resistance is now 63.95. And save. Okay. So, ayan. Now, if I have TBGI, I would have already sold. Actually, kahapon pa lang. Nung nakita ko na una niyang nabasag, that's my sell trigger na kasi. Okay, and then, ayun, etong candle na to, this is now my confirmation candle. Now, kung halimbawa hindi pa ako nakakapagbenta, hawak ko pa rin si TBGI, sana naman, berde ka pa. Kung pula ka na, then, kung pula na ako, hindi ko na, ano pa to, I'll consider selling. Okay? So, ayun. Ngayon, kung wala pa akong hawak TBGI at kursunada ko talaga si TBGI na pwede kong pasukin, then I'll wait na lang. Hintayin ko siya siguro around 4,000 level, 0.4 hanggang 0.42. Tapos target ko is 63.95 na ulit. Okay. Next, APO. For Marley ba? Marie, sorry. Letter I ba yan? Sorry Marie. Okay. So, for APO naman, ito, ang range ko is between 0.83 hanggang 109. So, if I have APO at this stage, I'll hold. I'll set my cut loss at 0.83. Pero kung wala naman, I'll wait. Hintayin ko na magkaroon ng bounce dito. And then, saka ko pwedeng pumasok. For both, ang target ko is again 109. Jerry, si MBT tapos na, ABA. Yan. For Aurora, ito na, no, kay ABA, range ko is between 109 hanggang 160. So, if I have ABA, I'll hold. Since malapit na rin naman siya dito sa support level ko na 109. And then, I'll set my cut loss doon sa support level. Kung wala naman akong hawak, same thing, I'll wait. Siguro mga one more candle na nasa baba. And then, hihintayin ko na umangat yung next candle. I'll be waiting for that confirmation of the bounce. Okay? For John Churchill Home, fruit pala. Okay? For frutas, ang range ko is
Medyo malaki ha. Range ko is between 147 hanggang 206. So, given na 155 siya kanina, if I have fruit, I'll hold. I'll set my cut loss at 147. Kung wala naman akong hawak, I think it is still within the buying area. No? 147 hanggang 160. Tingnan ko lang yung 160 kung gaano pa kataas to. Okay pa. So, 147 hanggang 160 ang magiging buying area ko. Next, home. Ayan. Kay home naman, ang range ko is between 8 pesos hanggang 9.30. So, at 8.34 kanina, if I have home, I'll hold. I'll set my cut loss at 8.20. Kung wala naman akong hawak na home, hihintayin ko siya from between 8 pesos hanggang 8.20. Maghihintay ako ng bounce doon, and then ang buying range ko will be yun nga, 8 hanggang 8.20. Tapos target ko again is 9.30. Dayan, tapos na si dito, tapos na rin si Pa. Kay Lance naman, JFC, tsaka si Asen tapos na, di ba? Eto. For JFC naman, as we know, nagkaroon ng memorandum ng joint venture, no? Si JFC at saka ang Yoshinoya International Philippines. For the, nagkaroon sila ng venture agreement na magtatayo ng 50 Yoshinoya restaurants here in the Philippines. No? And on the technical side, wala, ganun pa din yung hindi pa rin nakakalabas si JFC dito sa area na to. Okay? So if I have JFC, I'll hold. Hihintayin ko kung anong gagawin niya rito. Babasagin ba niya sa taas o bubutasin niya yung bottom? If nabasag yung taas, then hold. If bubutasin niya yung bottom, then sell. Okay? Now, kung wala naman akong hawak na JFC, same thing. If nabasag to, then that's the time that I'll be buying. Pag nabasag to, mag-iintay pa ako sa baba. Saan sa baba? The next is 170. Pag nabasag pa yung 170, 151. Okay? Ayan. Next, MRC. MRC naman, it's nabasag na naman itong 52.75, which is unfortunate for MRC. Ang range ko pala sa kanya is before 52.75 hanggang 75.03, di ba? Since nabasag na niya, my new range is between 29.85 hanggang 52.75 na. Okay? So, if I have MRC at hindi ako nakakapagbenta kanina, I'll watch out tomorrow. If nag-close pa rin ng MRC below 52.75, then I might consider partially selling. Kung wala naman akong hawak na MRC, I'll wait sa 29.85 or hintayin ko siyang umakyat ulit dito sa 52.75. Okay? If umakyat yan dito, the next target ko will be 7,500. Okay? Next, tapos na now. APL, puro tapos na siya. SMC, BDO tapos na, di ba? SMC. For SMC naman, ang range ko is between 118 hanggang 146. So, at 126 na nag-close siya kanina, if I have SMC, I'll hold. I'll set my cut loss dito sa area ng 122. Set ko na muna para at least mabilis na tayo moving forward. So, 122 yung magiging cut loss area ko sa kanya. Now, if I have, kung wala akong hawak na SMC, I'll wait. Hintayin ko siya at 118 hanggang 120. Tapos, yun. Target ko will be 146. JFCMM, pares na tapos. BSC, tapos na. Home. Seb, kay Carlo. Yan. Kay Seb naman, ang range ko is parang malaki to, no? Yeah. Medyo malaki tong kay Seb kasi. Let me try to
Kasi this is already a FIBO, no? Pero wala namang nagsasabi na bawal tayo mag-create ng another FIBO inside the FIBO. In fact, I do that a lot of times. So let me try and see kung meron tayong makikitang valid FIBO retracement dito sa baba. Valid nga siya. Okay. Okay, so valid siya. Sige. Now, with this one, no, ito yung range ko ngayon kay FIBO, which is tawag ito, much smaller, no? From 47.17 hanggang 57 pesos. Yun yung range ko sa kanya. Okay? Now, if I have SEB, I'll hold. I'll set my cut loss at 47. Kung wala naman, I'll wait. Kaya ba ng 47 or from the target? Medyo may kaliitan. Pero pwede na rin, not bad. Ang magiging entry ko dito kay SEB will be 47 hanggang 50. Tama, 50. At 50, maliit na lang. 40, siguro 47 hanggang 48.50. Yun. Yun yung magiging buying area ko sa kanya. I just took maipasok ko lang siya doon sa sa target ko na minimum upside. Okay? Okay, next. Puro tapos na rin kasi ito no? AR. Yun lang. Okay. So, si AR, once again, no, wala tong laman. Okay? So, pinapauna ko na yan. Ngayon, on the technical side naman, nabasag na niya yung ang tawag ito, yung cut loss area ko. Okay? So, that means, for me, kung may hawak akong AR, cut ko na agad yan. Kung wala naman akong hawak na AR, hanap na lang po tayo ng iba pang mga stock na mas maganda. I'm not saying na hindi lilipad sa AR, hindi yon. What I'm trying to say here is that kung papasok tayo sa isang stock, we have to make sure na alam natin kung bakit tayo pumapasok. Kumaga meron tayong basis. Now, if your basis is, let's say, kasi nandito yung momentum, then I would say na no. Yes, dati, siguro in 3 weeks ago, pero right now, wala na yung momentum. Paano ko nasabi wala yung momentum? The price has declined already. The volume is also declining. So that, to me, is the definition of yung declining momentum. Okay? Merong ibang mas magandang stock. Next. MMRC tapos na. Kay Rowena, tatlo to, no? So, I'll take na lang yung tandem, M-wide tsaka MAC. Yan. So, kay M-wide, up siya kanina na 103. Main reason for this is kahapon nag-disclose sila na nakuha nila yung project ng SunTrust sa isa nilang project, no? Nakalimutan ko kung saan yun. I think it's a townhouse development eh. Hindi ko alam kung saan. Pero yeah, yun yung latest kay M-wide. On the technical side naman, pumapanik na siya doon sa 797. No? What I would like to see kay M-wide is magkaroon siya ng candle and it closed above 8 pesos. That will be ideal. Okay? So if I have M-wide, at this stage, I'll hold. But then, kapag ito bumaba below 780, ano ba siya kanina? Kanina tong 785, no? If ito bumaba below pa rin ng 785, especially, I would consider selling. Dahil, I would consider that as untog na dun sa level na yun. Kung wala naman pa lang ako sa kanya, hihintayin ko siya sa 7 pesos. Okay? So, yeah, that's my take on M-wide. Next,
Mac. Mac naman, eto, no? Ang range ko sa kanya is between 280 hanggang 588. Medyo malaki siya, ha? But then this came from since nabasag na to, yung resistance niya at 588. Diba? So if I have Mac, I'll hold. Sorry. If I have Mac, I'll consider actually partially selling. While kung wala naman akong hawak na Mac, maghihintay ako. I doubt na out pa siya ng 280. Tingin ko hindi na. No? Pero, yung next na titingnan ko na sa kanya will be itong 450 hanggang 5 pesos. So, I would rather wait sa 450 para makapag-target ako ng 588. Okay. Next. MRC, tapos na SPC tsaka GMA. SPC. For SPC naman, ang range ko is between 950 hanggang 121. And sinasalok na siya netong MA50 line ko. Yung part na to. So, at least kahit paano, twice na niyang tinry na basagin yung MA50 pero hindi niya nagawa. Naiaangat pa rin ng mga buyers yung presyo sa taas. No? Pero still, I'll have to monitor. No? Kailangan mag-hold pa rin itong part na to. So, if I have SPC, I'll hold. I'll set my cut loss at 10 pesos. Kung wala naman akong hawak na SPC, I'll wait. Hintayin, adjust ko to. Kasi dati pa to eh. Yan. Okay, so cut loss ko pala is 10.10. So, hindi lang 10 pesos. Okay. Kung wala akong hawak na SPC, mag-aabang ako at 980. Tapos, target ko pa rin ang 1121. Next, GMA7. Okay, GMA7, eto no, maganda yung ginagawa ni GMA nung nakaraan. Etong rally niya na to. Yun nga lang, medyo nagkakaroon na ng consolidation dito sa part na to. So, which could be a sign of weakness for the stock. Okay? Kanina medyo wider lang yung kanyang candle, no? Pero nag-close pa rin siya at a negative. So, if I have GMA7, I'll hold. I'll set my cut loss at 650. Target ko 710. Ngayon, kung wala naman akong hawak na GMA7, then doon din ako mag-aabang. Around 650 yung bounce from 650. And then magta-target ako ng 710. Okay. Next. Crown in ABA. First time ko itong ma-encounter si Crown. Ano ba si Crown? Crown Asia? Okay. Nagkaroon ng activity si Crown kahapon tsaka today. Yun nga lang, nahatak. Hindi ko alam I have no idea. May news ba tong si ano? Wala pa, 2 months ago pa to eh. Wala pang disclosure. So, itong kay Crown, ang gagawin ko na lang dito is, sige, I'll try to set it up ha. Ayan. So, general range ko is 176 hanggang 208. Or actually, 208. Ayan. So, kanina, in-attempt niyang mag-breakout. Umangat pa nga siya eh. Opening niya at 212. Tapos, intraday, umabot siya ng 250. Yun nga lang, the sellers were able to outsmart the buyers. Kaya nakita natin, bumalik siya below 208 and nag-close at 206. So, if I have Crown, I would consider selling or even partial selling. Kung wala naman akong hawak na Crown, kasi I believe Crown is also a low value stock or I mean low value stock in terms of trade volume. So unless I know what's happening here, which personally I don't, might as well look for other stock na lang. And in fact, yung gantong mga weak, mga
sobrang taas na wick na to. Nakakatakot yan. Parang nangyari din dito, di ba? I'm just looking at the body. Yung sinasabi kong mataas ng mga wicks, ito yung mga may multiples ng body. Height nung body, multiple. So, ilan to? Mga 1, 2, 3, 4. At approximately 5 times yung taas ng wick niya as opposed to the body. Lalo na rito. Although nagkaroon ng adjustment dito, nagkaroon ng rally pero hindi na sustain. So that's why kinakatakutan ko talaga yung mga long wicks na to eh. Siyempre, kapag binaliktad mo yung wick na yan, much better. 'Di ba? Pero given na nasa baba yung pinaka-body niya, then alanganin yan. Aba, tapos na kay Marisa MAH, no? Ito yung kay Zwilig, di ba? May nakaling sila kay Zwilig. Okay. Yung news na yun, Marisa, to be honest, hindi siya confirmed. Parang at least hindi ko pa nababasa na kinonfirm ng DOH na si Zwilig Pharma ang kukunin nila as tama ba, storage facility for the vaccines. So hindi pa siya ganun ka-confirmed, no? So for me, that's rumor pa lang unless they confirm it. Okay. Pero meron bang news? Wala pa ngayon. A year ago pa to. Okay. So for Ma, ang range ko is between 289 hanggang 390. And currently, it is at 297. So if I have Ma, I'll hold. Pero I'll set my cut loss at 289 or 290. Kung wala naman, I'll wait na lang. Yeah. Actually, pwede na rin siya for within my buying area na rin siya, no? Between 290 hanggang 3 pesos. Tapos target ko is 390. Next, LI. Wow. Okay. Ano yung LI? Iba to. Not sure kung ano ibig mo sabihin, Aurora. Load tapos na ABS, SEB. Okay. Okay, hanap tayo dito ng mga medyo sige, si kay Carlo FNI. Once again guys ha, ang tinitingnan ko pa rin hanggang ngayon ay 9:06 PM. Okay, dahil marami masyado. I know it's already 9:50 pero yung listahan na tinitingnan ko rito is nasa 9:06 pa lang. So pasensya na ha kung hindi ko na call out agad yung mga stocks ninyo. But nevertheless, kay FNI, no, ang range ko is between 232 hanggang 348. So, given na 276 siya kanina, halos kalagitnaan. If I have FNI, I'll hold. I'll set my cut loss at 260. While kung wala naman akong hawak, I'll wait between 230 hanggang 250. Doon ako maghihintay. So, I'll wait for that bounce there. And then, magta-target ako ng 348. Or 350. Pwede rin. Okay, next. Pa ba? Kaha. Ali. Okay. Ali. Okay. Sige. So, for Ali, no, ang range ko sa kanya is between 38 hanggang, wow, mataas pala to. 38 hanggang 54. Right na, sa ako siya kinuha. Ayun. Okay. So, right now, kung may hawak akong Ali, I'll hold. I'll set my cut loss at 38 pesos. Kung wala akong hawak na Ali, same thing. I'll buy, yung buying area ko will be 38 hanggang 40. Tapos target ko is 54. Although, itong 42 is still quite a strong resistance para kay Ali ha.
So, watch out pa rin dito sa 42 pesos. Okay, next. Tapos itong TBGI, BDO, dito, tapos na, may na-try ka na bang SRO at or FOO na naging successful? FOO actually hindi ako masyado kasing nagsa-subscribe nun sa mga FOO eh. Wala akong pakialam sa kanila. SRO, oo. I had experience with, ayun, ASEN, MBT nung nakaraan. Okay naman. I'm happy about how it turned out. No? Eto, si Crayon, sabi niya VUL. Si VUL, ayun na, nagkakaroon na ng take profit kay VUL. So, after mabasag itong 280 na to, umabot siya ng around 4 pesos. Yun nga lang, after that, na-reject na siya. So, I originally set itong 320 as my cut loss price. And yun nga, mukhang malapit, umabot na siya dito halos. Now, kung may hawak akong VUL, I'll hold. Pero, again, yung 320 will be very critical. Pero kung mababa naman yung average ko, then I can even wait at 280. No? Kung wala naman akong hawak na VUL, yun, sa 280 ako mag-aabang. I'll wait for that bounce. Okay. Next, BSC pa Apollo, tapos na. Lawrence, CHP. Ayan. So for CHP naman, ang range ko is between 124 hanggang 183. Okay? And because CHP is already in a ano ito? Sideways consolidation, 'di ba? So if I have CHP, I'll hold. I'll set my cut loss at 135. Yeah. I'll set my cut loss at 135. Kung mag-aabang naman ako, I'll wait sa 124 hanggang 130. And then still ang target ko is 183. Okay. Next, M-wide converge, tapos na DFNN, bounce na ba? Tingnan natin si DFNN. Sa akin, malapit na mag-bounce. No? Although that red candle kanina, gusto ko siya. At least kung wala akong hawak syempre kung may hawak ako, I won't be happy. Pero kung wala akong hawak, mag-aabang pa lang ako sa kanya, I'd be happy with this red candle. So, the next thing na lang na gagawin ko is aabangan ko na siya by tomorrow. Kapag ito bumaba pa ng konti, yun nga, aabangan ko yung bounce kasi dito sa 61.8 level yung 506. Yun yung aabangan ko talaga sa kanya. Mag-aantay ako ng bounce. Okay. ASMR yung lago ka na. Oo nga, no? Nabusog nga ako actually. Yan. LTG. Yan. Si LTG naman, gumalaw na ba? Gumalaw siya actually, no? Yun nga lang, hindi niya na-sustain. So, kaya nagkaroon ng nauntog na siya dun sa part na yun. But nevertheless, if I have LTG, no, I'll hold. If I have LTG, I'll consider partially selling. Dahil na-confirm ko na yung untog niya dito sa 1480. Kung wala akong hawak na LTG, I'll wait sa 13 pesos. Okay. Next, nag-share na si Renato. Thank you for sharing. AR, anong dapat gawin? Ipit na, may gap, may pag-asa pa ba or kampay na? Spidey, if meron akong hawak na AR, I'll sell it. Okay, dahil as I mentioned kanina, wala siyang laman. In fact, hindi pa siya operational or hindi siya operational. So I'm not sure kung bakit siya binili nung nakaraan. 'Di ba? So ayun lang. For Milo, FGen.
Kay FGen naman, ang range ko is between 29.80 hanggang 31. If I have FGen, I'll hold. Pero I'll watch out kasi masyadong siyang malapit or ilang araw na siyang paikot-ikot lang doon sa 29.80 na levels. Diba? Ngayon, kung wala naman akong hawak na FGen, same thing, within the buying power na nga siya. I mean, the buying area na nga siya. Yun nga lang, again, ingat sa 29.80 na support. Baka mabasag. FLI. Kay FLI naman, ang range ko, bumalik na siya, no? Bumalik na siya below dun sa 118 na level. Below ba siya? 118. Okay. So mukhang doon lang pala siya, no? Hindi pa pala siya nahuhulog. So that means, kung may hawak akong FLI, aabangan ko na to. Baka magtuloy-tuloy yung hulog nito. Ngayon, kung nag-hold ang 1.18, then that's much better. Diba? So, ayun. Watch out for the FLI holders. Baka pag nahulog na siya below 118, then baka magtuloy-tuloy. All HC. For all HC naman, ang range ko is between 219 hanggang 380. Diba? So, if I have all HC, I'll hold. I'll set my cut loss at 290. Kung wala naman akong hawak na all HC, mag-aabang ako at 220 hanggang 260 actually. Yung range na yon. Okay? Wala daw, sabi ni Sir kanina, pwede niya din ibenta agad. Ay, ano to, Fernan? For Vicente, MBT will declare cash dividend ng 4 pesos. Ay, oo, parang nabasa ko nga ito. If that's the case, at 4 pesos, ang laki nun. Wait lang ha. MBT is at 51.85, di ba? Malaki. Attractive ito para dun sa mga naghahanap ng dividends. No? Next. Si Harley naman, green. Oo nga, no? Si green. Ano nangyari? Okay. So, nagkaroon ng konting pullback dito kay green kanina after the successful breakout na nangyari kahapon. Tingnan natin yung bid and ask. Mabigat ang nasa seller side. Mabigat yung nasa seller side at 2.54 million. Okay, sige. So, ganito, if for FGen, kung may hawak, FGen tuloy, kung kay green pala, if may hawak akong green, I'll hold. No? I'll hold. Originally, akala ko all-time high siya, pero multi-year high lang pala. Yun nga lang, the last time kasi na lumipad itong si green, it was way back 2000, year 2000 pa which is what? Almost 20 years ago. So, medyo may kalayuan na siya. Medyo may kalayuan na. Okay? So, if I have MBT, I'll hold. I'll set my cut loss at 360, 350 pa rin. Kung wala naman akong hawak na green, hihintayin ko siya sa 350. Yung bounce niya doon. Okay? So, tech pa pala, no? For tech naman, ang range ko ay 638 hanggang 842. Kanina nag-close siya 680. So, if ang magiging cut loss area ko or cut loss price ko will be 665. Kung wala naman akong hawak na tech, I'll wait, no? I'll wait na lang sa between 638 hanggang 650. Kung wala akong hawak, 638 hanggang 650 ang magiging buy area ko sa kanya. Target ko is 842 parehas. Okay? Next. Sep, tapos na. Jonathan, any ideas special dividend MBT this year? Meron kasi disclosure about regular and special.
Yeah. Yung SRO kasi ni Seb Jonathan, it's a preferred share, eh. Tama ba pagkakaano ko sa kanya? Parang preferred siya, eh. Hmm, Nahanap ko. Pero yeah, hindi siya under siya ng SEB, yes, pero it's a preferred share. So, pagka gano'n, walang kinalaman sa SEB, hindi siya gano'n ka-ano. Okay, next. Tech tapos na, FNI, tapos na din. May special dividend ng MBT, bali 4 pesos. Yep, yeah. Thank you for that. So yeah, very interesting yung dividends, no, ni MBT. Okay, wait lang. Anong oras na ba? Oh, hindi ko napansin yung oras is already 10. Okay, so ganito na lang, no. Last 2 na lang ako pupunta na ako sa pinakamababa, pinaka-latest. Tingnan ko kung anong mga nandito. Ayan. Sabi ni Rainiel, tapos na APL, yes, tapos na. Ayun, nickel, wala pa. Sige. Nickel is 491 hanggang 6 pesos yung range ko. And kanina 553. So, ang magiging cut loss point ko sa kanya will be 530. Now, kung wala akong hawak na nickel, hintayin ko siya between 490 hanggang 510. Tapos, again, target ko is 6 pesos. Okay? By the way, dun sa mga nasabi kong natapos ko na, don't worry, I'll post yung timestamp. Okay? Popost ko yung timestamp. So, please, subscribe to our YouTube channel para mamaya you can check it out. No? So, just give me maybe 2 hours. Kakain lang ako. Tapos, gagawin ko na yung timestamp. And then, baka siguro by tomorrow, pwede nyo siyang reviewin. Or mamaya. Yan. Ano pa ba? Sabi ni Romel, PXP. Sige. Last na itong kay Romel, Yan. Okay. So, for PXP naman, ang range ko is between 994. Wait lang. Saan ko kinuha to? Ayan. I see. So, from 10 pesos hanggang nabasag na pala yung 10 pesos. Umangat siya, pero bumalik din agad. So, that is also a sign of weakness, no? Pagka nakakita tayo ng mga ganitong klase ng candles. Yung tipong nag-breakout, doji, tapos breakdown. This is what we call false breakout. No? For that, if I have PXP, I would consider partially selling. Mag-aabang na lang ako ng mas magandang position for that. No? It's either I'll wait ng dalawang continuous na green candle or I'll wait na bumaba siya below mga around 715 levels. Okay? So yan, that's my take on PXP. Okay, so siguro hanggang dito na lang po muna tayo guys. Pasensya na kung hindi ko na-review yung iba ninyong mga gustong stock. Pero don't worry kasi karamihan naman na-review natin. So as I mentioned kanina, I'll post yung timestamp mamaya-maya. Okay? So that's it for now. Maraming salamat everyone for tuning in. I hope may natutunan tayong kahit papaano. I did enjoy yung ating discussion about FOO. So, ayan. Kung may mga questions kayo, don't worry. Message nyo lang ako sa Facebook or kung halimbawa gusto nyo magpatulong para mas mabilis na makapag-open ng broker account, message me. And then susubukan ko, gagawa natin ng paraan na matulungan kayo doon sa part na yan. Okay, so that's it guys. Maraming salamat. Good night and happy trading. Bye-bye.